Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun sagantaa keenya Adoolessa 27 bara 2015ti. Sagantaa Hundee keessatti Ayyaana Diaspora Oromiyaa jedhamee kan mootummaan Itoophiyaa kabajuuf deemu irratti yaada ummata magaalaa Melbourne nuuf kennan irraa kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessina. Sagantaan Afaan Ingiliffaa Oromia Insight immoo itti aanee dhiyaata. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam oltan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisa annaa basaawaq jiraati. Hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa Melbourne walgayii atattamaa ta'aniin warra biyya galanii lafa Oromoo gurgurachaa jiran balaaleffatan. Miseensonni hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Melbourne jiraatan Adoolessa 25 waaree booda walga'anii marii gaggeessaniin kanneen maqaa diaasporaatiin biyya alaarraa gara Oromiyaa deebi'anii jiran ergamtoota mootummaa wayyaanee akka ta'an hubachiisan. Akka marii kanarratti hubachiifametti namoota biyya alaarraa Oromiyaa deemanii lafa Oromoo fudhatan kunneen quuqqaan eenyummaa kanneen ittiin dhaga'amne. Hawaasni biyya keessaas haala kana hubatee afaan faajjii diinaaf otoo gurran kennin qabsoo maraalessa itti jiru akka jabeessee itti fufu hirmaattonni kun dhaamaniiru. Yaada hirmaattonni hawaasa Oromoo magaalaa Melbourne nuu kennan qophii hundee keessatti qabannee dhiyaanna. Kun kanaan otoo jiru abaawwan ijoo dubbisaa torbee kanaa keessatti warreen gara Itoophiyaa deemanii jiran kanneen diinaaf tumsa ta'anidha jechuudhaan balaaleffatee jira. Abaawwan akka hubachiisetti guyyaa diaasporaa jedhamee kan itti jiramu ummata Oromoo kan hin ilaalle bittaa diinaa lubbuu dheeressuu fi harqoota gabrummaa ummata Oromoo irratti bubbulchuuf kan akeekkateedha. Haala kana hubatuun ummata Oromoo bakkayyuutti kanneen guyyaa diaasporaa kanarratti argamuudhaan diinaaf tumsa ta'an saaxiluun dura dhaabbatu akka qaban dhaamsi kun hubachiisee jira. Jaarmiyaan tumsa qeerroo idil addunyaa qeerroo bilisummaa biyya keessaaf gargaarsa walitti qabuuf sagantaa marsaa lammaffaa qopheessuusaa beeksise. Itti gaafatamaan ijaarsa qeerroo idil addunyaa gabaasaa keenyaaf akka ibsanitti gargaarsi kanaan dura marsaa tokkoffaa irratti hawaasa Oromoo Washington DC fi naannoo sanarraa gumaachame qeerroo biyya keessaaf ga'ee jira. Yeroo darbe Washington DC keessatti uummata Oromoo naannoo kana jiran walitti qabnee gargaarsa nu godhanii turanii gargaarsa maallaqaataan nu godhanii nuti qeerroo biyya keessaa uummata isaaniidhaaf jedhanii hanga lubbuu isaaniitti kennuutti socho'aa jiranii erginee isaanis weebsaayitii isaanii irratti akka isaan ga'e nu mirkaneessaniiru. Tumsa qeerroo marroo lammaffaaf qophaa'e irratti artistoonni Oromoo kan akka Jaamboo Jootee Abdii Nuurasaa fa'aa ni argamu. Gaafa Oogast 5 bara 2015 ka Best Western Class B 161 Antonio Avenue St. Paul Minnesota 55103 bakka jedhurratti galgala bashannanaa qopheessineerra. Tuniziyaan seera farra shororkeessaa haaraa baasuu ishee dhaga'ame. Seera farra shororkeessaa caffeen bakka bu'oota uummataa biyyattii raggaase kana keessatti namooti gocha shororkeessaa irratti hirmaatan du'aan akka adabaman kaa'amee jira. Garee shororkeessitoota gochaanis ta'e yaadaan lammiin gargaaran hidhaan akka adabamu seerichi hubachiiseera. Labsiin kun humnoota nagaaf tasgabbii eegsisaniif aangoo bilbila namoota gocha shororkeessaa shakkamanii to'achuullee kan kenneef ta'uun hubatameera. Tuniziyaan biyya yeroo adda addaatti gochaa shororkeessaatiin miidhamaa jirtu ta'uun beekamaadha. Oduun keenya sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii fi waliin nagaan nu tura. Qophii hundee. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti hawaasa Oromoo biyya alaa jiraatan gara biyya keessaatti hawwatee mormitootaa fi diina kan ittiin jedhe garee akka adda bilisummaa Oromootirraa deeggartoota kutuudhaaf yaalii gochaa turunsaa ni yaadatama. Haa ta'uuti hawaasa Oromoo yeroo adda addaatti mormii fi fincila garaagaraa itti gochuudhaan yaalii fi tattaaffii mootummaa Itoophiyaa kana maseensanii jiran. Kun ta'us mootummaan Itoophiyaa yeroo garaagaraatti loote galtootaa fi namoota adda addaa keessaa qabachuudhaan isaan qabatee hawaasa keessatti jeequmsa uumuuf yaalii gochaa jiraachuunsaa kan yaadatamu. Dhiyeenya kanas
dhimma diasporaa yookaan immoo namoota biyya alaa jiraatanii hiddi dhaloota isaanii yookaan firoota isaanii biyya jiruu fi fedhii waa'ee biyya keessaa qaban ofitti hawwachuuf jecha Oromia Diaspora Festival kan jedhu qopheessee jira. Dhimma kanarratti yaada adda addaa jira. Namoonni gariin biyya keessa gallee mootummaa wajjin hojjechaa investis goonee hawaasa keenya fayyadna jedhanii kan itti dabalamaa jirantu jira. Haa ta'uti hawaasti irra guddaan waan kana haala addaatiin ilaalu. Akka isaan jedhanitti mootummaan Itoophiyaa dhimma Oromootiif yaadee otoo hin taane Oromoon biyya alaa keessatti tasgabbaa'ee qabsoo bilisummaadhaaf godhu jabeessee akka itti fufneef hawaasa walitti naquudhaaf tooftaan ni baafatee jedhu. Warreen diaspora jaanii as keessatti Tigreen jaartee sossoostu kana jarri kun duraanillee warra maqaa Oromoo himatee dhufee warra Oromummaarraa humaan qabne ta'uu isaanii hawaasni Awustiraaliyaadhaa hubatee jira. Arrallee biyya keessatti dachii Oromoodhaa isaan Oromoorraa godaansanii Oromoo miskiineessanii isaaniin koottaa jaanii achitti yaamamanii dhaqanii dachii Oromoo fudhachuudhaaf asitti warra Oromootaas jiru wajjin wal didanii Oromoo irratti tumsanii Oromummaa haadanii Oromummaa kalee himatanii dhufan san haadanii arraan tana biyya Itoophiyaa dheeneetii dachii fudhanna jechuudhaaf karaa sanatti yaadaa jiran. Haala kanarratti hawaasni Oromoo kan magaalaa Melbourne keessa jiraatan torbee kana gara dhumaatti wal ga'uudhaan dhimma kanarratti mari'ataniiru. Marii eega godhanii boodas qabxiilee garaagaraa dabarsan qaban. Qabxiileen kunis uummanni kuni hawaasa Awustiraaliyaadhaa as Melbourne jiru tokkollee bakka bu'uu hin danda'an Oromoo raayis waan takka hin qaban isaan nuti ilaalchi nuti isaanii qabnu Tigreedhaan adda baafnee hin laallu du'aa fi jirullee isaanii wajjin hin qabnu nuuf isaan wanni takka walitti hidhe hin jirtu isaanis boru ganama mootummaa wayyaaneedhaa akkuma kaanidhaa jiru kaan ajjeesaa jiru Oromoo gataa jirutti boru baatii takka lama booda arraan tana isaaniin hoottaa dachii fudhadhaa jee boru isaan firraa yaasuun ni mala ni beena waan haaree miti Tigree nu iddoo waan zamana meeqa ture waan nuufis galee jiru jechuudha. Boru isaanis karaan isaanii sanuma maneedhaa keessatti kaanidhaa kaan ajjeesaa qabeenya isaanii saama Oromoo taphachaadhaa jira. Saniif nuti Oromoon magaalaa Melbourne jirru bakka teenya hin bu'anii isaan kun waan takka hawaasa Oromootiif bakka bu'uu hin danda'an jennee san asitti dhaamsa dhaammachuudhaaf wal geenyee jechuudha irraan tana guyyaarraa. Ani miseensa hawaasa Awustiraaliyaati. Maqaan kiyya Maamad Haarun Naanjaani. Wanni saba kiyya lammiitiyaaf dabarsu arraa diinni keenya tooftaa adda addaatiin ummata keenya sobuudhaaf biyya keessaa fi biyya alaatti irratti hojjechaa jira. Tooftaa tan ammoo durattis ni beeyna arraas ni beeyna. Tooftaan isaan nu godhaa jiran wooma keenya funyaan keenya nu muranii afaan keenya nu kaa'uu barbaadanii kanarraa uummanni Oromoo if beeku qaba. Namootiin asii biyya tanarraa deeman bakka teenya hin bu'anii hawaasa asii hin calaqqisanii tooftaa tana qaceellotti ummanni keenya irratti dammaqee jira. Nu wal afaan kaa'uu barbaadanii obboleessaa fi obboleessa wal shakkisiisanii hawaasa waliin dhawanii yeroo isaanii abbaa irrummaa isaanii biyya bittaa isaanii dheereffachuu barbaadanii ganamaa galgala hirriiban qabanii yaa saba koo dammaqi jajjabaadhu hammeenyi isaan sirratti hojjetan yookiin umrii isaanii dheereffachuudhaaf namoota gargarii akka malee godhuudhaan nama jiilchuu barbaadanii ummanni Oromoo hammeenya isaan godhaniif hin jiilu. Saniifuu jennaan ummanni keenya yoomuu taanaan harka wal qabatee waan xiqqoo irra dabree jarreen kashlabbii faayidaan qabne kan ummata keenya gartee bakka hin buune kanaan hin sobomina hamileen teessanaa jabaattu Oromiyaan ni bilisoomti tooftaa diinaa yoomuu nun sobdu buxusaan hin sobomnu biyya rabbiin nu kenne dhiiga obboleeyyan keenya dhiiga lammiitiyyaa yoomiyyuu taanaan biraan dhaabbadhaa galatooma. Wanni nu miidhu fakkeenyaaf jarootiin amma asii deeman kuni qabsoo Oromootiif warra dalagee fi warra hojjetinidduu maqaa Oromoo rakkina Oromoo irraa hin ba'ee jechuudhaan biyya san irraa bahan rakkinni inni fidu tokko warra arra biyya alaa jiran akka biitti nagaa taateetti addunyatti ibsuudha. Saniifi warri biyya ammaa Keeniyaa jiran Yemen jiran Suudaan jiran Kaayiroo jiran biyya adda addaa jiran baqattoonni keenya gartee keezii uummatanii yookiin sababaa kanaaf biyya irraa ba'e jedhanii biyya addunyaatti himatanii biyya irraa ba'uu hin danda'an tokko sani rakkinni isaan fidan. Talamada uummata keenya silaa gartee kaasii wal tahee waa godhuu danda'u wal afaan nu kaa'uu barbaadanii sanii nuti immoo wal afaan hin dechaanu nama buxusa hanqa tokkootu nu keessa ichi utaalee eenyu akka ta'us ni beeknaa galmee irra kaayamanii itti gaafatamuuf ta'an saniis seenaan hin irraanfattu dhaloota dhufuufillee ni keenya dokumentii ta'anii jiranii galmee seenaa irratti jechuudha. Saniifi uummanni keenya kanaan hin soobina lafti kennamtus teenya lafa isaanii kennaan jiran daamni biyya teenya irraa qabeenyi hundi biyya teenya irraa biyya isaanii irraa miti kan sobuu barbaadanis nuyi nuti immoo hin sobamnu. Yaa lammiitiyya isin jallaa keessan yoo isin bira jiraatte jallaa keessan diriirfadha
yoo waan biraa dhabdan walaasa'uu danda'a hin sobaminan isinin jaa galatooma. Waan nuti waan amma warri mootummaan Itoophiyaatti PLF uummata Oromoo irratti godhaa jirtu waan qabeenyaa Oromoo saamuu, ajjeesuu, hidhuu achi darbanii immoo biyya alaa dhufanii immoo Oromoo Diaspora jedhanii waan isaan deemanii kijibaaf qabsoon Oromoo biyya keessaa waan itti jabaatee itti hammaatee jiruu fi sodaa uummata Oromoo irraa qaban kana ofirraa dhaamsuudhaafiti waan akkasii dalagu. Waan nuti jennu warri yaada kanaan deeman Diaspora jedhanii deeman kuni uummata hawaasa Oromoo biyya alaas bakka bu'anii uummata Oromoo biyya keessaas bakka bu'an. Uummanni Oromoo waan gochuu qabu diinni kun halkanii guyyaa qabeenyaa keetiif waan siidheessi dararaa jiruuf qabsoon kee immoo abbaan biyyummaa kee waan jabaatee jiruufi kana sirraa laaffisuudhaaf kana godhaa jira. Kanaafi waan kana hubatee qabsoon Oromoo kan inni eegalee Oromoo abbaa biyyaa gochuudhaaf. Kanaaf Oromoon hundumti lafa jirutti kana hubatee diinni immoo yoo danda'e amantiidhaanis gandaanis dhaabaanis gargar nu yaasuu yaala. Kun immoo wanta nu Oromoon keessa darbaa jiru waan uummanni bilisummaa isaatiif godhe kolonii jala jiru waan keessa darbuudha. Kanaaf uummanni Oromoo biyya alaa jiru biyya keessa jirus kana hubatee tokkummaa isaa cimsatee qabsoo isaatii fi qabeenyaa isaa biyya isaa falmachuu akka itti fufu. Mootummaan tokko ni dhalataa ni kufaa ni guddataa ni kufa. Diinnis kana ni beeka. Kanaafi hamma kufutti diinni waan gochuu irra jiru godhaa jira uummata kana irratti. Kana uummanni kun kana baree dhaloota keenyatti mootummaa sadii argineerra. Mootummaan Haile Sillaasee kufeera, mootummaan Dargii kufeera. Mootummaan kunis dhalatee guddatee ni kufa. Akkuma mucaan namaa tokko dhalatee guddatee kufa. Kana namni hundumtu uummanni Oromoo biyya lafaarra jiru dhaloonni haaraanis kan jirus kana hubatee qabsoo isaa bakkaan ga'uudhaaf halkanii guyyaa akka itti qabsaa'u dhaamsi keenya. Namooti hagoon gara biyyaa deeman yoo ololaaf ta'e malee qabsoo Oromoo duubatti deebisuu akka hin dandeenyes namoonni yaada nuu kennaniiru. Tokkoffaa miidhaa isaanii fidanii hin jiru. Ololaaf diinaatiif malee ololaaf diinaa fi uummata biyya keessaa jiru uummanni biyya alaa inni sila qabsoodhaaf ba'e iyyuu kana fakkaata kan jedhuuf malee warri kana godhanii faayidaa tokko hin qaban. Qabsoon Oromoo lafatti dhaabbatu hin qabu. Isa barbaacha dhuftee harmeen fuutee gabaadhaatti jetteedhaan hin talli. Qabsoon Oromoo baddaa baalee eegalee maccaaf tuulamaadhaan adda bilisummaa Oromoo eega ijaarame dhaloonni amma jiru dhaloota sabboonummaadhaan guddateedha. Kanammoo diinnis firris beeka. Nu tokkummaa keenya cimsannee yoo jennee jarri kun waa tokko waan fidan hin qaban. Dhumaatiin wayyaanonni kufaatiin isaanii dhiyaateera. Kanaafi diinni immoo waanuma diinni gochuu maluti halkanii guyyaa godha. Kana namoonni baranii akka lafa jirutti dura dhaabbatan qabeenyaan Oromoo tokko akka saamamuu hin qabne. Lafni Oromoo tokko gabareen tokko akka buqqifamne gochuun barbaachisaadhaan jedha. Kan kiyya Saifuddin Hassanoo jedhama. Bakki hin jiru Austraaliyaa North Melbourne ka jedhamtu. Har'a wanni bakka kanatti dhufneef uummanni Oromoodhaa uummanni yookaan hawaasni Oromoo kan Melbourne keessa jiru uummata Diaspora jedhamu mootummaa Itoophiyaatiin ijaaramanii hawaasa as jiru kana dogoggorsiisanii maallaqaan dargaggoo keenya dumarra keenya shamarran keenya gowwoomsanii akka biyya galanii biyya mana isinii kanneen lafa isinii kanneen jechuudhaan hawaasa keenya dogoggorsuudhaan mootummaan Itoophiyaa as keessatti nu keessa ijaarte Diaspora kana akka nama tokkootti nuti Oromoon Melbourne jirru uummanni kun akka bakka nu buune ibsachuudhaaf bakka kanatti argamna. Duraati itti aansuudhaan ololli mootummaan nurratti oofaa jirtu humaatis nun godhu garuu haa ta'u ammaan durattis hunquuftutti karaa baddannoo bakka jaamtutti uummata keenya ija hidhanii hunquuftu guuraniiti OLF guuree jiran. OLF immoo uummanni uummata isaatiif kufaa jiru cabaa jiru uummata isaa halayyatti hin guuru. San duraa kufteeti lamatti deebi'anii ammas odoo kun jiru ummata Oromoo irra ijaaranii akkamitti akka cabsinu akka kuni waanuma Minilik irraa kaasee Haile Sillaaseedhaan Dargii nurra dabraa dhufu. Kana bareechina beekna ammoo wanni kun hundinuu kan nun jilbiibbachiifne qabsoon Oromoodhaa akka bakka geessu namni beekna. Haa ta'u wanni takka gartee yeroo sii baafti akka yeroolleen hin baafne hawaasni Melbourne jiru akka uummanni kun irra deebi'ee wanni bareechee himu akka bakka nun buune akka hawaasa keenyaaf sagalee hawaasa keenyaa hin qabne nuti kanarraa akka walaba ibsachuudhaaf bakka taa'u. Dhimma kanarratti yaada hawaasa Oromoo magaalaa Melbourne nuu kenna kana callaa miti. Isaaf immoo qophii keenya kaayyoo sanbata duraa dhufuu keessatti qabannee dhiyaanna waan nu dhaggeeffattaniif ulfaadhaan jedha.
Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Today we discuss President Obama's visit to Ethiopia and his implication for the Oromo with Mr. Tsaggaye Ararsa from Melbourne Law School. Welcome, Tsaggaye. Thank you, Ali. What is the visit about? What are its aim and why now? Thank you, Ali. That's a very interesting question. As we have just listened to several media outlets, the President is set to go to the Horn of Africa, first to Kenya and then to Ethiopia. This afternoon he had an interview with the BBC about his trip to the Horn of Africa region, and he reiterated the purpose of his trip. And the purpose, he said, and this has also been stated by the Ethiopian ambassador to the U.S. a few weeks ago. It has been stated, it's clearly presented by the State Department, and this afternoon he confirmed that his visit's primary goal is enhancement of economic cooperation and enhancing the existing security cooperation relationship between the countries of East Africa and the United States, and also raising the issues of human rights and democracy, which are of great concern to the State Department of the United States, and finally to be able to take part in the AU Summit of Head of States in Addis Ababa. So these are the purposes and the reason given why President Obama is visiting the Horn of Africa countries now is, I think, a question of legacy. He mentioned that this is his last term, and he has been, as we know, he has been visiting all parts of Africa so far. He has been to Accra, Ghana, so that covered West Africa. He has been to Cairo, that covered Maghreb Africa, although it was facing eastward to the Middle East. He had made those phenomenal speeches on democracy and freedom in those two places. He has been to South Africa, especially in relation to the death of President Nelson Mandela. He hasn't been to the Horn of Africa region, but as we all know, the Horn of Africa region is a civilizational milestone, really, standing between the East and the West, and it has been a very, very important strategic ally to the United States government since the beginning of the 20th century, especially in the times after the Second World War, when America transformed itself into the empire without a colony, as someone says. So he said in his last years of my presidency, it's important for him to go and visit those places and encourage, he says, the existing potentials of the ferment of democratic rule and human rights in the regions. And he is aware that the region is not famous for its respect of human rights and democracy. And he said it is important for him to engage critically, to make blunt statements, but also engage them face to face. And he actually compared his visit to Ethiopia today with his visit to China, his visit to Russia, his visit to Burma, where he said after his visit, things have started to change for the better. So these are the purposes for which he is going: economic cooperation, security collaboration, raising the concerns of human rights and democracy, and engaging with the AU and trying to help forge a united voice with China and the European Union in their efforts to make a better trading partner in Africa. What does it mean to the U.S. and what does it mean to the regime in Ethiopia? Well, this is a very interesting point. To the United States, as you are aware, to the U.S., the president knows that
there has been a long-lasting relationship with Ethiopia, over 105 years of diplomatic relationship. They know that America is one of the early empires, if you like, although America is an empire without a colony, that helped and recognized the inauguration of an imperial state in the Horn of Africa in the early 20th century. And it was part of the international legal machinery that operated towards the creation of the Ethiopian imperial state in the Horn of Africa in the model, in the image and likeness of the sovereign nation states of the West. So they know that this country that they are visiting now, that the president is visiting now, Ethiopia in particular, is a very important country for the United States in terms of security. In terms of security, it is important because, as you know, Ethiopia is known to be the deputy sheriff, quote unquote, the deputy sheriff of the United States fighting its war against terror in the Horn of Africa. So Ethiopia and Kenya and Uganda, for that matter, are one of some of the countries that are fighting the counter-terrorism wars that America globally fights, and particularly in the Somalia region. So it was a proxy war that they fight, and they are very important countries in terms of security. But more importantly, as I said earlier on, this is an interesting civilizational milestone, the whole region. It is between, civilizationally, it is between the East and the West, really, the Muslim and the Christian West, and the Muslim East. It's the link zone, and Ethiopia, as you know, being the home of both Muslims and Christians, is a good synthesis of that civilizational milestone. And to visit this country and encourage its pressures, the pressure it puts on what the U.S. considers anti-terrorism war, what Ethiopia considers its political repression war. So for the U.S., it is a very important security interest that it's there. It continues to use the Horn of Africa region as an instrument of control of this point of contact between East and West, especially in the context of the decline of Egypt and the rise of Ethiopia. As you know, since the 2011 crisis in Egypt, Egypt has been on the decline, a lot of instability and so on and so forth. So regionally also, it's not a very important ally anymore. It is a very important ally, but it's not a very strong ally anymore. So the second important reason for the U.S. To extend this visit to the region is its economic interest, of course, especially in Ethiopia. They still want to compete with the rising economic power, China, in the region, and the EU, of course, which is almost losing the competition in the area. And they want to stay in the loop. They want to expand the space for global neoliberal financial capital in Ethiopia, and the space for their commodity, which they want to sell to the consumer society of over 90 million people in Ethiopia alone. So that's a very important economic interest. They want to explore the possibility of extracting natural resources because Ethiopia, as you know, the east and the eastern coast, the Somali region, for example, the Afar region, and the deep south in Oromia, and the west is said to be endowed with a lot of interesting natural resources, and there have been a number of explorations going on natural gas, oil, gold, tantalum, and so on and so forth. So they want to be there to advance that possibility of extracting natural resources through their companies. So they don't want to be on the losing end if it comes to the competition for those resources in the area, given the fact that they really are not happy about their dependence on the Middle Eastern oil. If they have another alternative market, they would be happy to use that. And again, they also want to expand the economic interests of the U.S. companies in there. And recently they have opened, by the way, an office. It's called Foreign Commercial Services Office. So they have established an office in Ethiopia recently, and
this is only one of the 4 other offices in Africa. They have offices only in Tanzania, Mozambique, and Angola. And it's a very interesting institution that facilitates entrepreneurship in Ethiopia and teaches and inspires how to do business in America, how to do Americanized business. So that's the exact words that the person in charge gave a few weeks ago. So there is that, and they also want to leave out their liberal values of expanding trade and commerce. You know, these are words that were used in the early 20th century to advance colonialism, but, you know, expanding trade and commerce and business cooperation, other countries. So this is the economic side of the reason for why America really sees some stake in it. The other is, of course, as they said, it will be on the agenda, they said, human rights and democracy. And this is precisely the reason why many Ethiopians from the diaspora and from home, many Oromos resisted the visit. They have been demonstrating against the planned visit of the president, but the president has made it clear that it is on the agenda. The State Department earlier on has made it clear that human rights and democracy will be on the agenda. They said, especially in relation to Ethiopia, these are very sensitive issues. These are issues that he's concerned about, especially when he was confronted today with a question which says that you are meeting a government with 100% of the parliament seat taken by one political party. And he was very clear about it, that he has concerns and he will raise them. He says he will speak bluntly but also engage critically with them. So they want to, if you think about it, I have been working for the UNDP for some time. I have worked very closely with the Democratic Governance Unit of the USAID in Ethiopia. I have evaluated some of their programs. And if you look at them, their policies closely, really, democracy and human rights for Americans, of course, human rights means civil liberties, mainly civil and political rights, are very important to them. And they say they support these things in order for them to be able to live out the values of their own better selves. Now, they're not always democratic. They are not always respectful of human rights. They know that. They know that progress is happening over the years, that there is a black president in the White House now is an evidence of that, etc. But in their better selves, they also want to be a country that values and supports human rights and democracy. And by going there now and making this as an agenda of discussion, he thinks probably that the U.S. is really standing by its values. They are asserting their status as political and legal missionaries, as we call them in the legal field, because they try to export these technologies of governance such as election, democracy, rule of law, human rights, or civil liberties. So for the Americans, these are the major issues. And of course, they also want to put a lot of influence on the African Union as a regional organization. They have not been much present on the African Union phenomenon, because the EU has been modeling the African Union on the European Union institutional setup. It has been supporting it financially very much, and in fact it was basically a replication of the EU in the African continent. So America wasn't very much present in the process of supporting the African Union. So here comes a black president from the White House, and he wants to engage with them and engage with them very robustly at a time when Africa is slipping away from the West, especially from the European Union's political influence, and falling into the economic influence of China. For the Ethiopian regime, obviously the Ethiopian regime was already celebrating. In fact, it is so much of a good news for them that Barack Obama is visiting their country that the ambassador to the United States, Ambassador Girma Bru, came out to give a press release and a presser. In fact, he engaged with a journalist in an interview on that. And they are already celebrating, and they consider it as an evidence of the progress they have made, the economic growth they have achieved, the democracy they have dispensed in the country. They consider it as a matter of recognition by a very important country. Now that kind of, speaking as an academic, it kind of saddens me. This interview will continue next week.